No, I don't want to end the thing. Oh, there we go. All right, so I've been recording, but now I think I'm actually live. There we go. All right. Sorry about the... So I found... I was thinking I need to read dialogue, right? To get a feel for how it's actually... I need to read dialogue along with watching dialogue. So I found this website that has screenplays. And there's this show called Diary, which I guess is about kids, teenagers or whatever. So I figured the dialogue would be fairly simple, and it seems to be. Roba. But screenplays are usually... Oh, sorry. I'm so boring I put myself to sleep. Un concorso di bellezza si ritorci contro, mettendo I ragazzi canto la ragazzi. Pietro accetta una scommessa e una sfida di basket. Il preside fa un grande annuncio. We don't get a rundown on who the characters are. One of them is Pietro. Regia, I wonder if that's the director. I guess these guys are the writers. I guess this was a Netflix show. Oh, here's the cast. Membri del cast. Pietro Maggi, Livia Mancini, Daniela Parisi, Isabel Diop, Giulio Peccagnini, Monica Piovani, Adriana Rinaldi. A teacher, that's an insegnante, right? Insegnante. Mi devi dare una mano. Dare is say, no. Diri is to say. Dari is to give. Give me your hand. Mi devi dare una mano. Ci mettiamo d'accordo per dividerci gli impegni. E tu non li rispetti mai. I guess Donna is saying this. Quando ho detto che ci sarai andato la settimana scorsa, last week, 2 volte. Volte. I want to say that's... Oh, times? 2 times?
Quando ho detto che ci sarai andato? When did detto happen? Ci is a pronoun in the third person, reflexive, right? Something like when did that happen to them, or when did they go there, is andato. Andato, the past tense of andare. I don't know what detto is. K is where or when or how or one of those. I'm going with quando's when, right? Maybe K is there or something like that. When did you go there? When did they go there? When did they do something there that involved motion? La settimana scorsa, last week, twice. Poi io mi sono organizzata la settimana. Last week, 2 times I had to organize my week. I had to reorganize my week. Poi is no mas, but. Poi is. Più is either little or much, or something in that range. Sai quanti cosa cambiano in una settimana? Se ho una riunione che faccio, non vado? Non vado? Non vado doesn't go, but I'm going to guess it's something like, isn't that right? If you have a meeting, cambiani, cosa cambiano in una settimana. Se ho una riunione. Riunione is meeting. I'm going to go with o faccio is a past tense. I had to go to a meeting. I had to have a meeting, go to a meeting, attend a meeting, something along those lines. I mean, faccio should be to make or to do. Fare, right? Because I'm assuming that's a past tense form of fare, ho faccio, I think. That is what I would guess. Ma mi avverte, no, but it's reflexive again. Avverte. Is that a form of, is that a mood form of avere to have? Maybe something like I had to, didn't I? Comunque. Questi sono I miei genitori. With my parents. Not with, but. Well. Maybe these are my parents. I'm going to go with these are my parents. Come sempre sono impegnate a farsi la guerra. Guerra. I'm not sure about GUE. Sai quale la verita è una.
I don't know what a verita is, but it's happening at 1. Tu delegi, ma ti arabi, se la cosa non vengono fatte come voi tu. Magari venissero fatte. They're giving Fari a workout in this thing. Cafe Salinella Cafeteria Il Cafe. Magari. Ma tu non le fai proprio. Is Magari one of the characters? Non le faccio. Faccio tutto. I have to do everything. Dalla cosa più piccoli. A little too small? Too little, maybe? Alla più grande. Dalla cose più piccolo alla più grande. Perché tu non ci sei mai. Mi dicono sempre che dovrai essere educato. E poi sono loro I primi a aiutare. Perché qui è tutto roba tua. Non sto dicendo questo, ma che mi devi aiutare. Something about having to help. Oh, spalzi di sto umore come un ascensore. I obviously don't sing. Sono sfranto da ste storia. Non vedo un colore. Ma vendi mezzo secondo, brother. Ci faccio un quattro, un po' malato. Ce l'ho già in mente. Ho mai detto che lavoro solo io. Lo stai dicendo, dici che hai da fare al lavoro. Hai da fare al lavoro, does that mean you have to go to work? Così avrano un buon motivo per urlare. Vabbè. Vabbè. It sounds like they're swearing, or it's like, yeah, vabbè. That's the sense I get from reading vabbè. I get the sense that it's like, yeah, whatever. Go there. Go. Be gone. Something like that. Lasciamo stare. I'm not sure what lasciamo is. I haven't run across that before. I've seen it, I think, in the Hunger Games. Lasciamo was in there, but I haven't run across it in any of my vocabulary. Voi sapere. Sapere is on my verb list. On this side at the bottom. I don't remember. Voi sapere la verità. Versate.
verite, verite. You emphasize the accented vowels. Voice sapere la verite. Demella. La verite è che tu non ascolti. Punto. Questo comunicare per me è sprecare tempo. Hai detto bene. Non sprechiamo tempo. Sprech, not to be confused with specchio, which is a mirror. Non sprechiamo tempo perché tanto tu hai sempre ragione, no? Certo, sempre io. Che schifo, che cinella caffè. Ma Pietro torna subito qui. Tornari is on my list too. About right in here. Subito qui, and it's one I never remember. Is that to return, to go back into? Get back here? Get back here, Peter, get back here now? Something like that. Pietro? Che incubo a mie. Pietro, non mi stanno mea sentiri. Urlano abbasta. E non gli importa niente di me. Mi hanno proprio rotto. Roto is broken. Anno proprio. Mi anno proprio. Did I break it? Maybe idiomatic. Mi chiamo Pietro e ho quasi 13 anni. Non sono pochi, vero? You're not pokey, right? Solo e mia non capiscono. Che ormai sono grande. E pensano, this is only, except, I don't know, I don't understand. Ormai, che ormai, I don't know what an ormai is. E pensano che non veda e che non senta. Per questo, la mattina non vedo l'ora di scappare. Scappare. I guess that's not related to shoes, which are scarpy. In the morning, you don't go. No, go would be vado, not vedo. Musica Allegra. Vabbè. There's that vabbè again. Mi godo la mia isola e di tutto il resto me ne frego.
è il mio momento preferito. Evento sulla faccia e tutto che adora di liberté, che odora di liberté. Ma come tutti I bei momenti, anche questo finisci. Il sole di Tancrediti suono. The song's called In Sole, and it does this. Lo capito solo ora che ti chiedo come stai, cosa fai, dove vai, perché ho sempre paura di parlarti di me, di fidarmi di te, di sognare per vivere. Siamo come due isole. Ma ti parlo di me e mi fido di te. Pensavamo che fosse impossibile fare unire due in sole. Siamo sole in sole. Siamo solo in sole. Siamo solo in sole. Siamo solo in sole, or however, I don't know. Versi di Gabbiani. Questa è la mia scuola. Il Galilei di Marina Piccola. E come in ogni scuola ci sono troppe regole da rispettare e io non le sopporto. Suono di notifica. Io e I miei compagni ci conosciamo da sempre, però ognuno si fa I fatti suoi. Tipo lei, Adriana, si crede un po' Miss Universo e pensa che tutti le vendano dietro. Attenta che lo buchi il libro. Così. Attenta che lo buchi il libro. Così. It's not a question. Alemo io un libro so cos'è. E questa è la via Miss Prefettina. Comunque ciao. Il suo passatempo preferito è rompere. E poi ci sono quelli della 3D. 3D. Come Matteo Grimaldi. Come Matteo Grimaldi. Il Grimo. Il senti forti. Perché se la prenda con I più deboli. Prendilo, dai.
Micati proprio in basso. Cinque contro uno. Cinque contro uno. E quindi, fatty e fatty toy. E finché ci siamo noi, e la 3D che comoda qua. Allora sarà meglio non farvi bocciare. Che hai detto? Grimo e OGV è andata bene. Sì. Miss Perfettina sta con lui. Well, I will pick up some of that tomorrow. That's fun. Well, fun from my point of view. I think I will skip the Hunger Games today. And what was I doing over here? I was doing Busu. Let's do a little Busu. The definite articles. Il and la. Il and la. So I'll mess with this, and then we'll get on with the Rosetta Stone. Sound like a plan? Il gatto. Il gatto. The word in bold is masculine. That's true. A simple way of identifying the gender of a noun is by looking at the article that precedes it. In Italian, the single definite articles are il, lo, la, l. We use il and lo with masculine nouns and la with feminine nouns. When the noun starts with a vowel, we use the article l for both feminine and masculine. Il ragazzo, lo stivali, l'amico. The young man, the boot, the friend. La donna, la sedia, l'amica. The woman, the chair, the friend. La casa. La casa. The word in bold is masculine. That's false. L'uomo. L'uomo. You can recognize the gender of this noun by its article. False. Usually, nouns that end in O are masculine, while nouns that end in A are feminine. Nouns that end in E can be both, so you'll have to remember the gender when you learn the word. Have a look at examples below. One prime example of this is la mano, which is a feminine hand. Go figure. Maybe it's a trans hand. Il vino, il gatto, il mare. The wine, the cat, the sea. La pasta, la festa, la voce. The pasta, the party, the voice. Click on the feminine nouns. Casa, donna, tazza. Choose the masculine nouns. L'amico. Choose the feminine noun. Il sole, il mare, la voce. Il mare. Il mare. Words that end in E are always masculine. False. Click on the masculine nouns. Cioccolato. Cestino. Libro. As we know, there are sometimes exceptions to rules. Here are some of them. Feminine nouns that end in O. La mano, la radio, la foto. The hand, the radio, the photo.
Masculine nouns that end in A. Il cinema, il problema, the movie theater and the problem. Choose the feminine noun. La moto. Il gatto si chiama Pallino. Il gatto si chiama Paolino. La casa è grande. La casa è grande. L'amico di Paola si chiama Giorgio. L'amico di Paolo si chiama Giorgio. Il vino è molto buono. Il vino è molto buono. Click on the words that require the article la. Festa bambina. Most of the time, when a noun refers to a person, it can have both masculine and feminine forms. When it refers to a male, it ends in O. When it refers to a female, it ends in A. These nouns are very easy to form. You just need to change the article and the final letter of the word, depending on who it's referring to. Here are some examples. Il bambino, la bambina. L'amico, l'amica. Choose the feminine form of il ragazzo, la ragazza. Il bambino, la bambina. Not all nouns behave the same way. Some only have one form for both the feminine and masculine. When the articles of these nouns do change, the last letter does not. There are no rules to recognize them except by looking at the article if there is one. You'll just have to memorize them. Have a look at the examples below. Il collegia, la collegia. Collega. Il collega, la collega. Il giornalista, la giornalista. Il collega. Choose the masculine form of la collega. Il collega. Because it doesn't change, right? Il, lo, la. Il, lo, la. These articles always help you recognize the gender of the noun. False. Ah. Il, I guess lo, it would be la. true. The end of the word doesn't always help you recognize the gender of the noun. Moro. Look, something new. Mora. Moro, Mora, brown-haired. Lei è Mora. She's a brunette. Biondo. Bionda. Bionda, bionda. Biondo, bionda. Lui è biondo. He's blonde. Match the pairs. Moro, Mora, biondo, bionda. Biondo, bionda, and blonde. Moro, Mora, and brown-haired. Alto. Alta. Alto, alta, tall. Tua madre è alta e bassa. O bassa. Alta o bassa. Is your mother tall or short? Alto. Alta. Alto. This means tall, true. Basso. Bassa. Basso. Tui sei basso. Select the opposite of alto. Basso. Brutto is ugly, tall, pretty or beautiful. Matter of degree, I Anziano. guess. Anziana. Anziano, anziana. Old. Noi non siamo anziani. Giovane. Giovani. Io sono giovani.
Select the word that means young. Giovani. Select the feminine words. Bionda, bassa, mora. Tua madre è alta o bassa? Tua madre è alta o bassa? Match the beginning with the end of the sentence. Noi non biondi. Tua madre è mora. Voi siete biondi, because this already has a verb in it. This doesn't have a verb, and this does. So I'm going to go with that being a pair and that being a pair, and then this is singular. Although the other two were plural. Developing fluency or not. Should say andiamo. Like this guy, he's always saying andiamo. We're going to the next food thing. Well, this thing actually looked good. Not that. Those things looked weird. This is so elegant. Yeah, look at that cannoli. The pasta is just so flaky. And I guess it looks like, and the cannoli, I guess, is filled with ricotta. And I don't know what else they do to the ricotta to make it the filling. But ricotta as a dessert is pretty good. Andiamo. Andiamo. Yeah, he's always saying that. Andiamo. Probably says it too much. Wait a minute, where is my... Oh, there it is. That's why it was Io sono weird. giovane. Io sono giovani. Uh-oh, giovani. My bad. Noi non siamo anziani. Noi non siamo anziani. Uh-oh. Oh, the A's already there. Io sono alto e mio padre è basso. Did I mention that these are usually just reading problems? Io sono alto e mio padre è basso. Io sono alto e mio padre è basso. Tua madre è alta o bassa? Tua madre è alta o bassa? Il ragazzo ha i capelli lunghi e la ragazza ha i capelli corti. Il ragazzo ha capelli lunghi e la ragazza ha capelli corti. Io ho i capelli corti e mori, ma lei ha i capelli lunghi e biondi. Io ho i capelli corti e mori, ma lei ha capelli lunghi e biondi. Oh, how did I? Lunghi. Lunghi. Describe your physical appearance or that of a person you know. Io alto e I miei capelli sono mori. Io sono giovane. Io
Sono giovani. Oh, I did it again! Noi non siamo anziani. Anziani. Io ho i capelli corti e mori, ma lei ha i capelli lunghi e biondi. Lunghi. I'll spell it right this time. Io sono giovane. Io sono, and I will not screw that up 3 times. Ta-da! Completed today's challenges. So we will come back to that tomorrow. Domani. All right, let's do lesson 1. It looks like it will be relatively short. I bambini is- cantano. This is a 30-minute section. It always is. I bambini cantano. The kids are singing. Gli adulti ballano. Gli adulti ballano. The adults are dancing. L'uomo canta. L'uomo canta. The man La bambina sings. balla. La bambina balla. The girl is dancing. Le donne ballano. Le donne ballano. I bambini ballano. I bambini ballano. Le donne cantano. Le donne cantano. I bambini cantano. I bambini cantano. Lui le dà qualcosa. Lui le dà qualcosa. Oh. Da. Dari, to give. He's giving her something. Lei cucina qualcosa. Lei cucina qualcosa. Lei legge qualcosa. Le leggi qualcosa. He's reading something. She's reading something. Lui beve qualcosa. Lui bevi qualcosa. What are you doing, Pooch? Vuole qualcosa da leggere. My dog joined me today. Vuole qualcosa da leggere. Voglie qualcosa da leggere. He wants to read something. Vuole qualcosa da mangiare. Voglie qualcosa da mangiare. Il cane vuole qualcosa da bere. Il cane voglie qualcosa da bere. Agli alunni è permesso giocare. Agli alunni è permesso giocare. Agli. All of the kids, the students, are permitted to play. Alle macchine è permesso girare a sinistra, a destra o andare dritto. Alla macchina è permesso girare a sinistra, a destra o andare dritto. Oh yeah, the cars can go in any direction. Al cane non è permesso prendere il treno. Al cane non permesso prendere il treno. Al cane non è permesso prendere il treno. Non gli è permesso girare a sinistra. Non gli è permesso girare a sinistra. Non gli è permesso girare a sinistra. Ora è permesso camminare. Ora permesso Ora è permesso camminare. camminare. Ora permesso
camminare. Missing Ora non è connector in permesso there. camminare. Ora non ho permesso camminare. In questo lago le è permesso nuotare. In questo lago. In questo lago le è permesso nuotare. In questo lago na permesso. In questo lago le è permesso nuotare. Le permesso notare. In questo lago non le è permesso nuotare. Notare. Cantate, per favore. Cantate per favore. Giri a sinistra, per favore. Giri a sinistra per favore. Prego, si sieda. Prego, si sieta. Si sieda. Scrivete come vi chiamate, per favore. Scrivete come vi chiamate per favore. Write your name, please. Legga qualcosa, per favore. Legga qualcosa per favore. Read something, please. Beva questo, per favore. Beva questo per favore. Drink this. Read something. Metto un piatto nel lavandino. Metto un piatto nel lavandino. La studentessa mette il suo quaderno sulla scrivania. La studentessa mette il suo quaderno sulla scrivania. Mettono gli asciugamani sulla sedia. Mettono gli asciugamani sulla sedia. Mettono. Mettere? Mettiamo le coperte sul letto. Matari? I don't know what Matari is yet. Oh, is that place? Mettiamo la coperte sul letto. Place the covers on the bed. Yeah, mette is to place. Dove hai messo le chiavi? Dove ha messo le chiavi? Ho messo le chiavi sul tavolo. Ho messo le chiavi sul tavolo. Ho messo. Dove hai messo il libro? Dove hai messo il libro? Ho messo il libro sulla sedia. Ho messo il libro sulla sedia. Le bambine portano la colazione ai loro genitori. Oops, sorry, Pooch. Come here, baby. All right, I got my study buddy here with me today. Yep. All right, baby. La bambina portano la colazione ai loro genitori. Questa è il mio cane. Except she's a girl.
Ti porto del caffè. Ti porto del caffè. Il cane porta un giornale all'uomo. Il cane porta un giornale all'uomo. Lei gli porta gli asciugamani. Lei gli porta gli asciugamani. It's got to be this one because we haven't done this one yet. Oh. A casa il pesce rosso dal negozio. Porto a casa il pesce rosso dal negozio. Porto a casa il pesce rosso dal negozio. Una palla al parco. Porto una palla al parco. Porta una palla al parco. A casa i libri dalla biblioteca. Portiamo a casa i libri dalla biblioteca. Portiamo a casa i libri dalla biblioteca. L'acqua al parco. Portano l'acqua al parco. L'acqua. Portano l'acqua al parco. Il suo cappotto sul letto, per favore. Metta il suo cappotto sul letto, per favore. Metta il suo cappotto sul letto, per favore. 8 piatti dalla cucina, per favore. Metta 8 piatti della cucina, per favore. Oh no, porta. I'm going to go with porti. We're taking him there, we're not putting him there. I'm going to go with metta because this whole thing, the other whole thing was taking, so this one's got to be putting. So I guess put them in the kitchen, right? No, take them to the kitchen. Porti 8 piatti dalla cucina, per favore. I was going to say take them to I the libri kitchen. sui and banchi, I talked per myself favore. out of it. I libri su banchi, per favore. That should be metta. Metta I libri. Unless subject-verb agreement is important here. But I think she's talking to the person. Metta i libri sui banchi, per favore. Una scala, per favore. Portate una scala, per favore. Portate una scala, per favore. And then metta qui. Mettete qui. Gli dia una penna, per favore. Glidi una penna, per favore. Glidia una penna, per favore. Glidi penna, per favore. Glidia penna, una penna, per favore. Screwing this up all her way. Gli dia una penna, per favore. Glidia una penna, per favore. Glidia penna, per favore. Glidia una penna, per favore. Gli dia una penna, per favore. Lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. Mi dia un ombrello, per favore. Mi dia un ombrello, per favore. Mi dia un ombrello, per favore. Lui le dà un ombrello.
Lui le dà un ombrello. Lui le dà un ombrello. Lui le dà un ombrello. I genitori regalano una bicicletta al figlio. I genitori regalano una bicicletta al figlio. I genitori regalano. I genitori regalano una bicicletta al figlio. Regalano una bicicletta. L'uomo regala un gioiello a sua moglie. Don't catch anything on the way down. Good girl. L'uomo regala un gioiello a sua moglie. La donna regala dei fiori alla sua amica. La donna regala le fiori alla sua amica. Lui regala giocattoli ai bambini. Lui regala giocattoli ai bambini. Lui vorrebbe un giocattolo. Dagli un giocattolo, per favore. Here, let me have this for a minute. Let's get it out of this. Sorry, got to do a little housekeeping. Watch your paws. All right. There you go. How's that? All right. Lei gli dà un giocattolo. Lei gli dà un giocattolo. Vorrei una bicicletta. Mi regali una bicicletta per favore. Lui le regala una bicicletta. Vorrei una bicicletta. Mi regali una bicicletta, per favore? Fine, here's your bike. Lui gli regala una bicicletta. Qualcosa da bere, per favore? Dano o Ladia. Dano qualcosa. It's first person because there's a little talk bubble there. Dano qualcosa da bere. Oh, Ladia qualcosa. Da bere per favore. Le dia qualcosa da bere, per favore. Lui qualcosa da bere. Oh, this is because it's reflexive. Bring me something to drink, please. Bring her something to drink, please. Lui dia qualcosa da bere. Nope. Leah. Lui le dà qualcosa da bere. L'orologio, per favore. Glidia l'oraggio. Dagli? Gli dia l'orologio, per favore. Lei gli... L'orologio. Lei dà.
Lei gli dà l'orologio. La gente canta a questa festa. La gente canta a questa festa. The parents sing. La donna porta una torta alla festa. La donna porta una torta alla festa. La gente balla a questa festa. La gente balla a questa festa. I bambini giocano alle feste. I bambini giocano alla festa. Il concerto inizia. Il concerto inizia. La primavera inizia. La primavera inizia. Il lavoro finisce. Il lavoro finisce. La festa finisce. Finisce. Inizias begin. La partita inizia. La partita inizia. La partita inizia. La partita finisce. La partita finisce. La partita finisce. Lo spettacolo teatrale inizia. Lo spettacolo teatrale inizia. Really? Lo spettacolo teatrale inizia. Lo spettacolo teatrale finisce. Lo spettacolo teatrale finisce. Lo spettacolo teatrale finisce. Spettacolo teatrale. Lo spettacolo teatrale. Il film finisce. Il film finisce. Il film inizia. Inizia. La partita inizia. La partita inizia. La partita finisce. Vanno via dalla festa. Vanno via dalla festa. Vanno via dalla festa. Arriva alla partita. Arriva alla partita. Arriva alla partita. Va via dall'ufficio. Va via dall'ufficio. Va via dall'ufficio. Arrivano al concerto. Arrivano al concerto. Arrivano al concerto. Arrivano al concerto. Arrivano all'ospedale. Va via dall'aeroporto. Vanno via dall'ospedale. Arrivano all'ospedale. Arrivano all'ospedale. Vanno via dall'ospedale. Vanno via dall'ospedale. Arriva all'aeroporto. All'aeroporto. Arriva all'aeroporto. Vanno via va via dall'aeroporto. Va via dall'aeroporto. Lei va alla festa. Lei va alla festa. Loro vengono dalla spiaggia. Loro vengono dalla spiaggia. Lui va all'ufficio postale. Lui va all'ufficio postale. Loro vengono dalla libreria. Loro vengono dalla libreria. Vieni al lavoro oggi? Vieni al lavoro oggi.
No, non vengo al lavoro oggi. No, non vengo al lavoro oggi. No, non vengo al lavoro oggi. Vieni. Vieni alla mia festa stasera? Vieni alla mia festa stasera? Sì. Vengo alla tua festa stasera. Sì, vengo alla tua festa stasera. Sì, vengo alla tua festa stasera. Può venire Isabella alla mia festa venerdì prossimo? Sì. 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 A che ora inizia? A che ora inizia? A che ora inizia? Inizia alle 8 di sera. A che ora finisce? A che ora finisce? A che ora finisce? Finisce alle 11:30. Posso avere qualcosa da bere? Posso avere qualcosa da bere? Posso avere qualcosa da bere? Sì, Sì, ecco del tè. di tè. Sì, ecco del tè. Sì, ecco del tè. Posso avere qualcosa da mangiare? 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 Sì, ecco della torta. Della torta. Sì, ecco della torta. Sì, ecco della torta. Sì, ecco della torta. Sì, ecco della torta. Ci sono 30 giorni in questo mese. Ci sono 30 giorni in questo mese. Ci sono 12 mesi in un anno. Ci sono 12 mesi in un anno. Ci sono 7 giorni in una settimana. Ci sono 7 giorni in una settimana. L'anno inizia a gennaio. L'anno inizia... L'anno inizia a gennaio. La primavera inizia a marzo in Giappone. La primavera inizia a marzo in Giappone. Piove a febbraio in Brasile. Piove a febbraio in Brasile. Aprile è il quarto mese dell'anno. Aprile è il quarto mese dell'anno. L'inverno inizia a giugno in Australia. L'inverno inizia in giugno in Australia. In America a luglio le famiglie cucinano fuori. In America a luglio la famiglia cucina fiori. A maggio c'è il sole a Pechino. A maggio c'è il sole a Pechino. Agosto è l'8º mese dell'anno. Agosto è l'8º mese dell'anno. Nothing about the spiaggia. Ottobre è il 10° mese dell'anno. Ottobre è il 10° mese dell'anno. In Francia la scuola inizia a settembre. In Francia la scuola inizia a settembre. In Italia dicembre è un mese freddo. In Italia dicembre è un mese freddo.
In Russia fa freddo a novembre. In Russia fa freddo a novembre. Gennaio. 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 Febbraio. 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 Marzo. 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 Aprile. 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 Maggio. 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 Giugno. 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 Luglio. 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 Agosto. 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 Settembre. 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 Ottobre. 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 Novembre. 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 Dicembre. 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 Gennaio, giugno, dicembre, marzo, Marzo. aprile, Aprile. settembre, Settembre. settembre, Settembre. I got ottobre, suckered in by the 7, even though the 7th month is actually the 9th month. Ottobre. maggio, Maggio. luglio, Luglio. novembre, Novembre. agosto, Agosto. febbraio. Febbraio. Quando andate alla spiaggia? Andiamo alla spiaggia a febbraio. Quando andate in montagna? Andiamo alla montagna in Andiamo alla montagna in agosto. Andiamo in montagna ad agosto. Andiamo in montagna ad agosto. Andiamo in montagna ad agosto. La festa finisce. La festa finisce. La festa finisce. Il lavoro finisce. Il lavoro finisce. Il lavoro finisce. La primavera inizia. La primavera inizia. La primavera inizia. La primavera inizia. Il concerto 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 inizia. I don't know what you want. Il concerto inizia. Il concerto inizia. Il concerto inizia. It goes from not understanding it to perfect. Go figure. Non gli è permesso girare a sinistra. Non gli è permesso girare a sinistra. Non gli è permesso girare a sinistra. Al cane non è permesso prendere il treno. Al cane non è permesso prendere il treno. Al cane non è permesso prendere il treno. Agli alunni è permesso giocare. Agli alunni è permesso giocare. Agli alunni è permesso giocare. Alle macchine è permesso girare a sinistra, a destra o andare dritto. Alla macchina è permesso girare a sinistra, a destra
o andare dritto. Alla macchina è permesso girare a sinistra e destra o andare dritto. Alle macchine è permesso girare a sinistra, a destra o andare dritto. Gli dia una penna, per favore. Gli dia un penna per favore. Gli dia una penna, per favore. Lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. Mi dia un ombrello, per favore. Mi dia un'ombrella per favore. Mi dia un ombrello per favore. Mi dia un ombrello, per favore. Lui le dà un ombrello. Lui le dà un ombrello. Lui le dà un ombrello. In Francia la scuola inizia a settembre. In Francia la scuola inizia a settembre. In Francia la scuola inizia a settembre. Ottobre è il 10° mese dell'anno. Ottobre è il 10° mese dell'anno. Ottobre è il 10° mese dell'anno. In Russia fa freddo a novembre. In Russia fa freddo a novembre. In Russia fa freddo a novembre. In Italia dicembre è un mese freddo. In Italia dicembre è un mese freddo. In Italia dicembre è un mese freddo. Mese freddo. It's freddo, I did Quando that. andate alla spiaggia? Quando andate alla spiaggia? Quando andate alla spiaggia? Andiamo alla spiaggia a febbraio. 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 Quando andate in montagna? Quando andate in montagna? Quando andate in montagna? Andiamo in montagna ad agosto. Andiamo in montagna ad agosto. Andiamo in montagna ad agosto. La festa finisce. La finestra finisce. La festa finisce. La festa finisce. Il lavoro 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 finisce. La primavera inizia. La primavera inizia. La primavera inizia. Il concerto inizia. Il concerto inizia. Il concerto inizia. Non gli è permesso girare a sinistra. Non gli è permesso girare a sinistra. Non gli è permesso girare a sinistra. Al cane non è permesso prendere il treno. Al cane non è permesso prendere il treno. Al cane non è permesso prendere il treno. Agli alunni è permesso giocare. Agli alunni è permesso giocare. Agli alunni è permesso giocare. Alle macchine è permesso girare a sinistra, a destra o andare dritto. Alle macchine è permesso girare a sinistra e destra o andare dritto. Alle macchine è permesso girare a sinistra, a destra o andare dritto. Gli dia una penna, per favore. Gli dia una penna, per favore. Gli dia una penna, per favore.
Lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. Mi dia un ombrello, per favore. Mi dia un ombrello, per favore. Mi dia un ombrello, per favore. Lui le dà un ombrello. 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 In Francia la scuola inizia a settembre. In Francia la scuola inizia a settembre. In Francia la scuola inizia a settembre. Ottobre è il 10° mese dell'anno. 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 In Russia fa freddo a novembre. In Russia fa freddo a novembre. In Russia fa freddo a novembre. In Italia dicembre è un mese freddo. In Italia dicembre è un mese freddo. In Italia dicembre è un mese freddo. Quando andate alla spiaggia? Quando andate alla spiaggia? Quando andate alla spiaggia? Andiamo alla spiaggia a febbraio. Andiamo alla spiaggia a febbraio. Andiamo alla spiaggia a febbraio. Quando andate in montagna? Quando andate in montagna? Quando andate in montagna? Andiamo in montagna ad agosto. Andiamo in montagna ad agosto. Andiamo in montagna ad agosto. I bambini cantano. I bambini cantano. La bambina balla. La bambina balla. L'uomo canta. L'uomo canta. Gli adulti ballano. Gli adulti ballano. Io non ballo. Lei legge qualcosa. Lei legge qualcosa. Lui beve qualcosa. Lui beve qualcosa. Lei cucina qualcosa. Lei cucina qualcosa. Lui le dà qualcosa. Io bevi qualcosa. Lui le dà qualcosa. Lui vorrebbe un giocattolo. Dagli un giocattolo, per favore. Lui vorrebbe un giocattolo. Dagli un giocattolo, per favore. Lei gli dà un giocattolo. Lei gli dà un giocattolo. Lei gli dà un giocattolo. Vorrei una bicicletta. Mi regali una bicicletta, per favore. Vorrei una bicicletta. Mi regali una bicicletta, per favore? Lui gli regala una bicicletta. Lui gli regala una bicicletta. Una bicicletta. La donna porta un torta alla festa. I bambini giocano alla festa. La gente canta a questa festa. I bambini giocano alla festa. I bambini giocano alle feste. La gente balla a questa festa. La gente balla a questa festa.
La gente canta a questa festa. La gente canta a questa festa. La donna porta una torta alla festa. La donna Una porta una alla torta festa. alla festa. La donna porta una torta alla festa. La partita inizia. La partita inizia. Lo spettacolo teatrale finisce. Lo spettacolo teatrale finisce. La partita finisce. La partita finisce. Lo spettacolo teatrale inizia. Lo spettacolo teatrale inizia. Arrivano all'ospedale. Arriva all'ospedale. Vanno via dall'ospedale. Arrivano all'ospedale. Arrivano all'ospedale. Oh, the other one was aeroporto. Vanno via dall'ospedale. Vanno via dall'ospedale. Arriva all'aeroporto. Arriva all'aeroporto. Va via dall'aeroporto. Va via dall'aeroporto. Posso avere qualcosa da bere? Posso avere qualcosa da bere? Sì, ecco della torta. Sì, ecco del tè. Posso avere qualcosa di mangiare? Sì, posso avere qualcosa da bere? Sì, ecco del tè. Posso avere qualcosa da mangiare? Sì, ecco del torta. Sì, ecco del tè. Posso avere qualcosa da mangiare? Sì, ecco della torta. Sì, ecco della torta. Aprile è il quarto mese dell'anno. Aprile è il quarto mese dell'anno. Piove a febbraio in Brasile. Piove a febbraio in Brasile. L'anno inizia a gennaio. L'anno inizia a gennaio. La primavera inizia a marzo in Giappone. La primavera inizia a marzo in Giappone. La primavera inizia a marzo in Giappone. L'inverno inizia a giugno in Australia. L'inverno inizia a giugno in Australia. In America, a luglio le a famiglie luglio- cucinano fuori. In America, a luglio la famiglia cucinano a fiori. Cucinano fiori. In America, a luglio, la famiglia cucinano fiori. A maggio c'è il sole a Pechino. A maggio c'è il sole a Pechino. A maggio c'è il sole a Pechino. Agosto è l'ottavo mese dell'anno. Agosto è l'ottavo mese dell'anno. Agosto è l'ottavo mese dell'anno. In Italia dicembre è un mese freddo. In Italia dicembre è un mese freddo. In Francia la scuola inizia a settembre. In Francia la scuola inizia a settembre. In Russia fa freddo a novembre. In Russia fa freddo a novembre. Ottobre è il 10° mese dell'anno. Ottobre è il 10° mese dell'anno.
Lui dà qualcosa. Lui le dà qualcosa. Lui le dà qualcosa. Lei porta gli asciugamani. Lei gli porta gli asciugamani. Lei gli porta gli asciugamani. Lui dà un ombrello. Lui le dà un ombrello. Lui le dà un ombrello. Lei Lui. dà una penna. Lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. I am not a fan of reflexive pronouns right now. Questo, per favore. Bevi questo per favore. Beva questo per favore. Beva questo, per favore. A sinistra, per favore. Gira a sinistra per favore. Oh, Jerry, what the hell? Why? Oh, it's probably because of the... It's probably because Giri a the difference sinistra, per between favore. ARE, IRE, and ERE verbs. Il suo cappotto sul letto, per favore. I'm going to go with metti il suo cappotto sul letto per favore. Oh, I'm not getting any Metta of il these suo right. cappotto sul letto, per favore. Mi. Un ombrello, per favore. Da or dia? Mi dà un umbrello per favore. I don't know my verb conjugations. And I got them all wrong, every one Mi of them. dia un ombrello, per favore. Un piatto nel lavandino. How are you, Ryan? I don't know my verb conjugations. Not at all. Oh, good. And I get to mess up some more of them. First person, metto. All the time. Metto un It's piatto nel all lavandino. the time. Gli asciugamani sulla sedia. This is third person. Mettono. Mettono gli asciugamani sulla sedia. La studentessa il suo quaderno sulla scrivania. Metti or metta? I don't know if it's metiri, metari, or meteri, metiri, or metari. So this is going to be third person singular, so it's not metto. So it's either I or E. And I messed it up over on the other side when it was second person singular. And I think I went with metti then. So I should go with metti because it was wrong, and I should go with metti because it was metta then. So I'm going to go with metti now. Oh, damn it! La studentessa mette il suo quaderno sulla scrivania. Metti. Le coperte sul letto. Yeah, the third person. This is mettiamo because it's always first person singular is always O, first person plural is always IMO, and it doesn't matter if they're ARE, IRE, or ERE verbs. I got that Mettiamo le part of it coperte down. sul letto. Loro dalla spiaggia. Loro vegano. Loro vengono dalla spiaggia. Vengano.
Al lavoro oggi? Loro vengo all'orgy. What? Oh, is he addressing whoever's on the phone? So he's not talking about him, he's talking to whoever he's talking to in second person. Vieni al lavoro oggi? Sì. Alla tua festa stasera. And that is second person. Si, vieni. What? Oh, except he's saying I can go. Sì, vengo alla tua festa stasera. Because this guy's talking to that guy. Are you... Lui oh no, the other guy vorrebbe was un talking to the giocattolo. guy who was sick. Un giocattolo, per favore. Lui vorrebbe un giocattolo. See, now the dagli and the glida, I don't know the difference. Give him the toy. Give the toy to him. And I don't know the difference between dagli and lida. Oh. Lui vorrebbe un giocattolo. Dagli un giocattolo, per favore. Lei? Un giocattolo. This is give him the toy. This is she gives him the toy. Lei gli dà un giocattolo. Dove hai messo le chiavi? Dove hai messo le chiavi? Ho messo le chiavi sul tavolo. Ho messo le chiavi sul tavolo. Le chiavi sul tavolo. Dove hai messo il libro? Dove hai messo il libro? Ho messo il libro sulla sedia. Ho messo il libro sulla sedia. A casa il pesce rosso dal negozio. It's got this stupid heart that I would love to get rid of. I see when conjugated verb ends with an I, and then it's under the heart in the to form. And I've got a chart for that. Let's see. Is this it? See, I have a chart for that. Doo-dee-doo. Oh, second person singular is always I. That's good to know. That's good to know. So first person all the way across and second person singular, it's always going to be the same. And then you have to know the verb. How did I hear them referred to? Verbs of the first order, second order, and third order, or something like that? The AREs, EREs, and IREs? Something like that. I wrote this, but obviously haven't memorized it yet. I need to. German is so much easier because it's ESTTENTEN. And it doesn't matter how the verb ends because almost all the verbs end in EN. But these verbs, and it's only A with ARE verbs, but then you have to know what the infinitive is, right? That always helps. And as long as it doesn't give me multiples of these, getting the second person plural and third person plural right isn't hard, unless you have to know more than that.
This is porto a casa il pesce. This is first person singular. Porto a casa il pesce rosso dal negozio. Una palla al parco. This is third person. Porta una palla al parco. But the other one was a plural. A casa i ending. libri dalla biblioteca. This is a plural ending. This is a singular ending. Portiamo a casa i libri dalla To that biblioteca. extent, I don't have to mess with them. It's only when L'acqua it's al two parco. singular endings, like A and I. That's when you have to know something more than I know. Except it's always I in second person singular. And then that's they, portano. Portano l'acqua al parco. Portano, l'acqua al parco. Yeah, let's do this again. Lui dà qualcosa. Lui lei dà qualcosa. Lui le dà qualcosa. Lei porta gli asciugamani. Lately, this isn't particularly hard. You just have to know this has to match who the action is being done to. This is being done to him. She's giving it to him. Lei He's gli giving porta it to gli her. asciugamani. Lui He's giving it dà to un her, so it's going to be Lee. Lui le dà un ombrello. And she's Lei giving it to him, so it's going dà to be una Lee. penna. Lei gli dà una penna. And it's me when you're doing it to yourself. But when you're doing it to yourself, make sure nobody's watching. Questo, per favore. I actually, I took German in high school. If you're watching the live stream preview, it's in the chat, unless the chat's that way. If you're watching the uploaded video, this refers to the chat. So Ryan asks, what do you think of Italian so far? Have you tried to learn any other language? I took German in high school, and learned the grammar and some of the vocabulary. And then when I joined the Army, they sent me to DLI, and I learned German there, and was slightly more successful than I was in high school at learning German. But since then, ich habe fast alles schon vergessen. And I find now I actually acquired more German than I expected to, because I'll read some of this and I'll want to answer in German, and I'll be able to come up with the German for it. And I don't know where it comes from. Because that was like 30 years ago. But I live in South Texas, so and I work as a nurse, so I'm in a hospital dealing with patients, and a lot of them speak Spanish. So I've picked up a little bit of Spanish, a very little bit of Spanish, but I can carry on a very basic conversation to kind of figure out what's going on with people. But if it gets very involved, then I get lost. In Spanish, so sometimes I'll be reading the Italian, and I'll want to come up with a Spanish word for it, which is annoying. But except for the R sound, which I can't do yet, I don't find Italian really to be that hard. It's just learning things like the reflexive pronouns and being able to say li correctly. We are the knights who say li. Yeah, German is straightforward.
German, the pronunciation, if you can spell it, you can say it, and if you can say it, you can spell it, because the sounds are carved in stone. It's easy once you know the phonics of it. You can pronounce what you see on the page, and if you hear it, you can write it, because it's perfect that way. And then the grammar is fairly straightforward, because the verb's always in the second spot, regardless of the sentence. The second position, which can sometimes be kind of confusing, because if it's a prepositional phrase, the verb goes at the end, but the prepositional phrase can be the first element, which is then of the main sentence, followed by the verb, and then the subject of the verb and the rest of the sentence. Separable nouns, or separable verbs and separable nouns, but separable verbs are kind of a pain in the ass in German. But the past tense is pretty straightforward, I found. So, yeah, German I didn't think was very hard, and a lot of it's amazing how similar all the languages are, because a window is a Fenster in German, and it's a finestra in Italian. So, leggeri is to read in Italian, and it's I want to say legen, but that's not right. But it's similar to that in German. Yeah, the cases screw you up on the articles, but the date of pronouns or prepositions, the date of prepositions in German are easy, because it's the little song, Außer bei mit Nachtzeit von zu. So, and I still remember that. And then my German teacher wanted us to remember the verb endings, and he says you have to know ESTTNTN. You have to know that. He says, if I call you in the middle of the night, I want you to wake up and answer the phone, ESTTNTN. If you stub your toe, I want you to say ESTTNTN. And we were in the classroom one time, and he went, oh, and fake punched me in the stomach, and I grabbed my stomach. I said, ESTTNTN. And everybody laughed. And if you don't know German, oh yeah, lesen, that's right, thanks. So it's not exactly the same, but it's close. So people who know German find that story funny, and nobody else does. But it's like all my stories. All my stories are kind of lame. So that's my my language learning history. I've never been conversational in anything other than English, and it's really questionable if I'm actually conversational in English. So I can't even speak Pig Latin very well. So this is second person. We're going with Bevy. Why not? Drink that. Beva questo, per favore. Is my chart screwed up? A sinistra, per favore.
Same for all second person singular. And that was a second person singular. He wasn't talking to someone else. He wasn't talking to the third person. So why was it A? I'm going to have to rethink my chart. I thought it was Giria Sinistra. It is Giria Sinistra. Giri a sinistra, per favore. Il suo cappotto sul letto, per favore. See, I still want to go with Meti, but this one was Beva. Does it have to do with, well, no, not if it's a command, because this is second person. Turn here, drink this, put that there, give me the umbrella. So it should be Meti. Why is it Meta? Metta il suo cappotto sul letto, per favore. Mi. Un ombrello, per favore. Well, that's cool. Mi dà un umbrello, per favore. See, this I think is da because it's almost third person in the reflexive sense. Mi dia un ombrello, per favore. Un piatto nel lavandino. It should be metto. Metto un piatto nel lavandino. Gli asciugamani sulla sedia. Mettono gli asciugamani sulla sedia. La studentessa il suo quaderno sulla scrivania. Is this one Meti? La studentessa mette il suo quaderno sulla scrivania. Le coperte sul letto. They're doing it, it's mettiamo. Mettiamo le coperte sul letto. Loro? Dalla spiaggia. Loro vengono dalla spiaggia. Loro vengono dalla spiaggia. Al lavoro oggi? This is where he's talking to someone else, so this is second person. Vieni al lavoro oggi? See, and it's Sì. I, not Alla tua festa stasera. A. And this one is O because he's talking about himself going. Sì, vengo alla tua festa stasera. Lui vorrebbe un giocattolo. Un giocattolo, per favore. Dagli un giocattolo per favore. Lui vorrebbe un giocattolo. Dagli un Lui giocattolo, gli dà. per favore. Lei? Un giocattolo. Lei gli dà un giocattolo. Lei gli dà un giocattolo. I'm not clear on the subtle differences between these two yet. Dove hai messo le chiavi? Dove hai messo le chiavi? Ho messo le chiavi sul tavolo. Ho messo le chiavi sul tavolo. Dove hai messo il libro? Dove hai messo il libro? Ho messo il libro sulla sedia. Ho messo il libro sulla sedia.
Thanks for stopping in. A casa il pesce rosso dal negozio. Stop in anytime. Porto a casa il pesce rosso dal negozio. Porto a casa il pesce rosso dal negozio. Una palla al parco. Porta una palla al parco. Porta una palla al parco. A casa i libri dalla biblioteca. Portiamo a casa i libri dalla biblioteca. Portiamo a casa i libri dalla biblioteca. And this is ono. L'acqua al parco. Portano l'acqua al parco. Portano l'acqua al parco. I still don't know why. Lui dà qualcosa. Lui le dà qualcosa. Lui le dà qualcosa. Lei These porta gli reflexive pronouns are asciugamani. straightforward. Lei gli porta gli asciugamani. Lui dà un ombrello. Lui le dà un umbrello. Lui le dà un ombrello. Lei dà una penna. Lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. Da is third person singular. Which Questo, would per explain favore. the dia over on the other page. See, now I don't know why this is beva and not bevi. Beva questo, per favore. And this A is sinistra, gira per favore. and not giri. Oh, it's giri! Giri a sinistra, per favore. Il And suo this is- cappotto sul letto, per And favore. this is meta, and I'm not sure why. Metta il suo cappotto sul letto, per favore. Mi. And this is me, Un ombrello, per favore. and this is third person, so that's... Mi dia un ombrello, per favore. See, this is dia for the same reason those are. Un and I'm not piatto sure what nel that lavandino. is. This is metto, and then this is Metto all un piatto straightforward. nel lavandino. This is subject verb agreement. Gli asciugamani sulla sedia. This is they. Mettono gli asciugamani sulla sedia. And La this is studentessa she, third person singular, il suo quaderno sulla scrivania. which is that because La studentessa metti is mette il second suo person. quaderno sulla scrivania. Le coperte sul And This letto. is us. We. Mettiamo le coperte sul letto. Loro dalla spiaggia. Loro vengono. Loro vengono dalla spiaggia. Al lavoro oggi. Vieni al lavoro oggi. And this follows it. Vieni al lavoro oggi. The Sì, second person singular alla tua always festa ending in stasera. I. I just don't know why those others end in A. And then he's first person. He's talking about himself. Sì, Going to the party vengo tonight. alla tua festa stasera. Are you coming to work? I Lui am vorrebbe coming un to the party. giocattolo. Un giocattolo, per favore. And I don't know the subtle difference between these, except maybe dali is at the beginning of a sentence. Because this is in the middle of a sentence over here. Lui vorrebbe un giocattolo. Dagli un giocattolo, per favore. Lei? Un giocattolo. Or is it dali because it's a command? I mean, she says please, but it's straightforward. It's a command. Give that to your brother. And this is she is giving it to her brother. And maybe that's Lei maybe that's gli the dà un difference. giocattolo. Dove hai messo le chiavi? Ho messo le chiavi sul tavolo. Ho messo le chiavi sul tavolo. Dove hai messo il libro? Dove hai messo il libro? Ho messo il libro sulla sedia. Ho messo il libro sulla sedia.
a casa il pesce rosso dal negozio. Porto a casa. Porto a casa il pesce rosso dal negozio. A casa il pesce rosso. Una palla al parco. Porta una palla al parco. Porta una palla al parco. A casa i libri dalla biblioteca. Portiamo a casa i libri dalla biblioteca. Portiamo a casa i libri dalla biblioteca. Portano. L'acqua al parco. Portano l'acqua al parco. Portano l'acqua al parco. Listening and reading. Let's go home for a minute. And Mischief, you want to come along? Be back in just a moment. Come on, Mischief. You stay over there? Okay, good girl. Watch your paw back there. Oh! My little dog is right down there and I don't want to squish her. All right, reading and listening, the last one. 5 or 10 minutes. Oh, we're at a little I over 2 bambini hours. ballano. This might actually be 15 minutes. It's long. I bambini ballano. I bambini cantano. I bambini cantano. Le donne cantano. Le donne cantano. Le donne ballano. Le donne ballano. Vuole qualcosa da mangiare. Io non ballo, io non canto. Voglio qualcosa da mangiare. Mangiare. Il cane vuole qualcosa da bere. Il cane vuole qualcosa da bere. Vuole qualcosa da leggere. Voglio qualcosa da leggere. In questo lago non le è permesso nuotare. In questo lago non le è permesso nuotare. Ora è permesso camminare. Ora è permesso camminare. Ora non è permesso camminare. Ora non è permesso camminare. In questo lago le è permesso nuotare. In questo lago le è permesso nuotare. Beva questo per favore. And I don't know why it's beva. Beva questo, per favore. But this is legge.
Lega. This is Lega. Oh, no, that's read. Well, this is Lega. Second person. Let me phone a friend. Second person singular verb ending in Italian depends on the type of verb and its conjugation. Here's the general pattern. AR. Oh, is it a formal thing? What about Beva questo per favore? What about Bevo? So if you can't read this, Beva questo per favore is a polite way of saying drink this please in Italian. This sentence is the imperative form and is used when you want to give someone a command or request, but you want to express it politely. Here, beva is the third person singular form of the verb bere in the imperative mood. This form is often used to address someone formally, such as when speaking to an elder, a person in authority, or someone you don't know well. The informal and more common form of the imperative form too would be bevi. I asked, formal second person is always follows the third person, right? That would explain why I keep missing these. You're correct. In Italian, when using the formal second person addressing someone with lei, the verb conjugation follows the same pattern as the third person, lui, lei. This means that when addressing someone formally, use the third person singular form of the verb for the second person, in the second person formal. So that means when it's a command, when it's imperative, beva questo, drink this. It's always going to follow. It's never going to be the I selection. It's because it's always A or E in second person
All right. I have figured this out with a little help from my friends. Yeah, third person singular is always A or E, it's never I. So I'm guessing my choices are always going to be, that's why it's Gira Sinestra, because she's giving him a command. It's an imperative. Or was it Jiri? See, that should have been Jira. Unless a taxi cab situation is informal, then it would be Jiri. I don't remember what it was. I know where to find out, though. Where is... There it is. Three one. Sorry for the delay. Three one. So, yeah, because I'm in one. Being La Festa. Fano Riva Ravano Riva Va. Louis Vieni. Well, that's weird. And let's see one that starts out with All right. Well, back to this. Beva questo per favore. Beva questo per... Oh, but we're on this one. This is scrivete come vi chiamate per favore. No. Yes.
write your name. Scrivete come vi chiamate, per favore. And she's talking to a bunch of them, which is why it's second person plural. And this is first person. This is using the third person singular because, like this one, it's a formal command kind of situation. Legga qualcosa, per favore. That's why all that's been going on. She is bawling him out. Dove hai messo le chiavi? Dove hai messo le chiavi? Io ho messo le chiavi sul tavolo. Dove hai messo le chiavi? Ho messo le chiavi. Ho messo le chiavi sul tavolo. Ho messo le chiavi sul tavolo. Dove hai messi il libro? Dove hai messo il libro? Ho messo il libro sulla sedia. Ho messo il libro sulla sedia. Portiamo a casa i libri dalla biblioteca. Portiamo a casa i libri dalla biblioteca. Portiamo, that's them. Porto a casa il pesce rosso dal negozio. Because this is first person, this is first person singular, first person plural, third person singular, third person plural. So this is just knowing where to punch in all the conjugations at, and this is first person singular. Porta una palla al parco. Porta or porte. It would be A or E in third person singular. And nowhere else. Except second person formal. Which would not be I. Portano l'acqua al parco. Portano. Third person. Gli dia una penna, per favore. Gli dia una penna, per favore. Lui lei gli dà una penna. Lei gli dà una penna. Mi dia un ombrello, per favore. Mi dia un ombrello, per favore. Lui le dà un ombrello. He, she gives. He, her. Lui le dà un ombrello. He, her gives the umbrella, an umbrella. I genitori regalano una bicicletta al figlio. La donna regala di fiori alla sua amica. La donna regala dei fiori alla sua amica. L'uomo regala un gioiello a sua moglie. L'uomo regala un gioiello a sua moglie. L'uomo regala. Lui regala giocattoli ai bambini. Lui regala giocattoli ai bambini. Lei gli dà l'orologio. Lui le dà qualcosa da bere. Lei dia qualcosa da bere, per favore. Lei dia qualcosa da bere, per favore. Oh yeah, I guess that is a guy. Le dia qualcosa da bere, per favore. Lui le dà qualcosa da bere. Lui le dà qualcosa da bere.
Gli dia l'orologio, per favore. Lei gli dà l'orologio. Lei gli dà Lei gli dà l'orologio. 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 That is not an easy word. I bambini giocano alle feste. I bambini giocano alla festa. See, that's all straightforward. La gente balla a questa festa. La gente balla questa festa. La gente cantara a questa festa. Lei ci dà una torta. But there's more A's in it than that. La gente balla a questa festa. La donna porta una torta alla festa. Porta. La donna porta una torta alla festa. La gente canta a questa festa. La gente canta a questa festa. Oh, none of that was reflexive. Il film finisce. Il film finisce. Il film inizia. Il film inizia. La partita finisce. La partita finisce. La partita inizia. La partita. Arrivano all'ospedale. Vanno via dall'ospedale. Arriva all'aeroporto, va via dall'aeroporto. Oh, wait a minute. Arrivano all'ospedale. Vanno via all'ospedale. Vanno via dall'ospedale. Arriva all'aeroporto. Arriva all'aeroporto, va via dall'aeroporto. Va via dall'aeroporto. Va via, vanno via. Loro vengono dalla libreria. Loro vengono dalla libreria. Lui va all'ufficio postale. Lui va all'ufficio postale. Loro vengono dalla spiaggia. Loro vengono dalla spiaggia. Lei va alla festa. Lei va alla festa. Vieni al lavoro oggi? Vieni alla mia festa stasera? No, non vengo al lavoro oggi. No, non vengo al lavoro oggi. Sì, vengo alla tua festa stasera. Sì, vengo alla tua festa stasera. Ci sono 12 mesi in un anno. Ci sono 12 mesi in un anno. Ci sono 30 giorni in questo mese. Ci sono 30 giorni in questo mese. Ci sono 7 giorni in una settimana. Ci sono 7 giorni in una settimana. L'anno inizia a gennaio. L'anno inizia a gennaio. L'anno inizia a gennaio. Piove a febbraio in Brasile. Piove a febbraio in Brasile. Aprile è il quarto mese dell'anno. Aprile è il quarto mese dell'anno. La primavera inizia a marzo in Giappone. La primavera
this is where we are right now. Maybe not. Metaporti, Metaportari, Portana, Porto, Il Cani Porta, Il Bambini, La Donna, Bevo, Scrivite. That's... See, I think that was... primavera. Whoops, La what? primavera inizia a in marzo. My bad. I already did primavera. In America a luglio le famiglie cucinano fuori. In America, a luglio la famiglia cucinano fiori. A maggio c'è il sole a Pechino. A maggio c'è il sole a Pechino. L'inverno inizia a giugno in Australia. L'inverno inizia a giugno in Australia. Agosto è l'ottavo mese dell'anno. Agosto è l'ottavo mese dell'anno. Ottobre è il 10° mese dell'anno. Ottobre è il 10° mese dell'anno. In Russia fa freddo a novembre. In Russia fa freddo a novembre. In Francia la scuola inizia a settembre. In Francia la scuola inizia a settembre. In Italia dicembre è un mese freddo. In Italia dicembre è un mese freddo. Quando andate alla spiaggia? Quando andate in montagna? Andiamo alla spiaggia a febbraio. Andiamo alla spiaggia a febbraio. Andiamo in montagna ad agosto. Andiamo in montagna ad agosto. All right, we're going on to lesson 2, the core lesson. All right. I'll stop staring at this and let you know after 2.5 hours, I think we will call it a day for today. If you watched, thanks. If you have comments about what I need to improve on, or if you have any suggestions on resources that may help, I would appreciate it. I need to start watching Italian films. I like that
that screenplay I had at the beginning for Diaria, and I think I will finish reading those, and then that's a series, so we'll go through all of those because that's fun and it's fairly simple. And then I need to get back to start reading the Hunger Games too, because reading out loud I think really helps with pronunciation, diction, and cadence in the language. So we will work on that. And until domani, grazie mille, arrivederci.